But this is about constants, and constants are literals again, right? But here we have fixed value. That means we are not going to change the value time to time. You know, when we were talking about variables, we were allowed to assign values at different times. For an example, if we say that when we create a variable, let's say int y, and after creating that variable, we can assign values like this, right? We can add value 10, and after adding value 10, again we can add or assign value 100, and again we can assign another value, and so on, right? So here we have declared and we have assigned values more than one time, right? After declaring a variable, we were allowed to do these things, right? So this is about variables, but when it comes to constant, we are not allowed to do this, right? Because for constant, we have a fixed value. So this says data items that never change their value. Sometimes when you write programs, you will have data values or data items that should not change time to time. You may have fixed values. When you have fixed values, what we do is we define those fixed values as constant, because if we do not set those as constant, then even if we add or even if we assign a value mistakenly, that will change its value, right? Therefore, we have to define those as constant. Here you see the sample program. So this is the basic structure of a program. You know that we write hash include iostream, int main, and return 0, and we have these braces, right? And here, when we take the first statement, it is given as double R 5.0, right? So this is the regular variable. Type of the variable is double, and the name of the variable is R, right? So you have created a variable in the first statement and assigned the value 5.0. Reason for using 5.0 is here you have assigned a double value, right? So 5.0, you have a decimal place here, and since this R is a double data type, therefore you are allowed to use 5.0. And next one, here you see something new. You haven't learned this keyword, right? Const. So whenever you have const before the data type of a variable, that means that variable is a constant variable, right? So this is the variable name. The name of the variable is pi, and the type of the variable is double again. And before that, you have the keyword const. So when you have the keyword const, that means this pi variable is a constant value. So when you use this pi variable, you have a fixed value assigned to that, but you cannot change that thereafter. Here we should have to have a semicolon at the end, right? As usual. The only difference between a regular variable and constant is to mention this keyword at the beginning, right? And here we see a calculation. Circle equal 2 into pi into r, right? But here with this program, there's a small problem, I think, because circle is not defined. So you will have to define the circle. That means this should be a variable again. Therefore, you will have to define that up there, double circle. And then
you can say circle equal 2 into pi into r. That means, if we talk about the radius of, if we talk about the area of a circle, we know it is 2 pi r. Therefore, to calculate area of this circle, we are going to use this equation, circle equals 2 into pi into r, right? So the value of pi will be taken here, value of r will be taken here, and all together, when we multiply all three, we will get the result for circle. And see out circle, you know what it is. You can print the value of circle and return 0. You know what it is. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලුවහම සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පොඩි වෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මම වෙනස් කරලා මෙතන හැදුවේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ LMS එකෙන් ගත්තොත් සමහර විට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම තමයි LMS එකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕන තැන් ටික මම දැන් මාක් කරා. ඔයගොල්ලෝ නෝට් කරගන්න තැනකදී ලෙක්චර් මැටීරියල් එක රිෆර් කරනවා නම් නෝට් කරගන්න අඩුපාඩු තියෙන දේවල්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා තියෙන්නේ සර්කල් එකක surface area එක හොයන්න. ඔයගලන්ට මෙතන ඉක්වේෂන් එක දීලා තියෙනවා 2πr කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැල්කියුලේෂන් එක කරන්න 2πr කියන සමීකරණයට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා pi කියන වැලියු එක. සාමාන්‍යයෙන් pi කියන වැලියු එක අපි දන්නවනේ මේ විදිහට pi equal 22 divided by 7 නේ 7/22 කියලා කියන්නේ. හරියට ඔකේ ආසන වැලියු එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ 3.14159 කියලා. හරි. එතකොට මේ අගය සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කවදාවත් වෙනස් වෙන අගයක් නෙවෙයි. ඒක ෆික්ස්ඩ් අගයක්. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී මේ වගේ ෆික්ස්ඩ් අගයන් පාවිච්චි කරන්න වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන අගයන් පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න වෙන අගයන් ෆික්ස්ඩ් නිසා අපි ඒක ෆික්ස්ඩ් වැලියු එකක් විදිහට වෙනම දෙන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන const කියලා දාන්න. ඒතර double r 5 කියලා තියෙන්නේ අරය. ඊට පස්සේ අරය දුන්නම අරය 5.0යි. ඊට පස්සේ pi එක ෆික්ස්ඩ් වැලියු එකක් නිසා ඔයගොල්ලෝ pi එක ෆික්ස්ඩ් වැලියු එකක් කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද එහෙම කිව්වේ නැත්නම් අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගොල්ලෝ මම කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී දැම්මා වගේ constant එකක් නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට variable එක හැදුවොත් පහලින් අපිට වෙනස් අගයන් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි const කියලා සඳහන් කරොත් එහෙම පහලින් වෙනස් අගයන් දැම්මොත් error එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මෙහෙම pi කියන අගේ වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. අය ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහටම මේ variable එකක් දාලා pi වල value එක ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බැරි වෙලා හරි ඔයගොල්ලෝ අතරමැදකදී වෙනසක් කරොත් වැරදීමකින් හරි වෙනසක් කරොත් ඒ වෙනස සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වළක්වන්න තමයි අපි constant කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ ඉතින් double මේ constant කියන එක නොදා කෙලින්ම ඕනනම් 3.14159 කියන එක දාන්න තිබ්බනේ. ඒ දාලත් මේ calculation එක කරන්න තිබ්බා උත්තරෙත් හරියට එයි. හැබැයි වැරදීමකින් හරි දැන් මේක නම් පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට තනින් තන මේ variable එක පාවිච්චි කරනවා නම් if we are going to use this variable number of time within the programs, because here you have a small program. When you write really long programs, if you have to use this pi here and there, then if you change it mistakenly, your calculations will be incorrect, right? Therefore, at the beginning, if it is a fixed value, it's better to mention, or usually we do this, right? You have to mention that as a constant, because otherwise you can modify, right? Even if you do not wish to, even if you do it mistakenly, your calculation will lead incorrect results. So that's the reason we use constant here. Otherwise you will feel
why we use constants. Even without constant, this works. Of course, yes, even if you do not add const keyword here, the program will work without any problem. But mistakenly, you may change this value, right? So in any such case, it will lead to incorrect result. So that's the reason. If it is a constant, use const keyword at the beginning, right? So that's what behind that, right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට pi වල value එක මෙහෙම assign කරාට පස්සේ const කියන එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේක constant එකක් කියන එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි circle එකක හොයන්න යන්නේ වට ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. 2πr කියන equation එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. වර්ගඵලය හොයන්න equations ඉගෙනගෙන ඇති πr වර්ගය ඊළඟට පරිධිය නේද කියන්නේ. වට ප්‍රමාණය හොයන්න ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නත් ඇති equations 2πr කියලා. ඒ වගේ equation එකක් තමයි මෙතන ලියලා. ඒ equation එක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කියන්නේ 2πr කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන circle කියන එක ඔයාලට බලු බලමට මම පොඩක් හදාගන්න කියලා කිව්වා. circle කියන්නේ මොකක්ද කියන එක එනවා. මොකද දැන් මේ line එකට උඩින් තියෙන lines ටික බලුවම ඕගොල්ලන්ට circle කියන එක කොහෙවත් සඳහන් කරලා නැහැ. ඊට අමතරව මේ value එකක් තමයි මෙතනට assign කරලා තියෙන්නේ කියන එක තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන් program එක මේක test කරලා බලනකොට උඩින් line එකක් දාගන්න double circle කියලා variable එකක් හදලා. So this is a variable. මට විනාඩියක් දෙන්න. Where we were, right? We were here. So here this should be a circle variable, right? Because you can't just assign something to something that is not available in the program. ඔයගොල්ලන්ට program එකේ නැති කිසිම දෙයකට අගයක් දාන්න බෑ. ඒක නිසා program එකේ තියෙන්න ඕන. දැන් මෙතන circle කියලා දීලා තියෙනවා. circle කියලා එකක් උඩ තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් program එක run කරලා බලනකොට error එකක් එයි. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම program එක run කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අඩුපාඩු හදන්න. මේක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. circle කියන එකක් නැහැ කියලා. මේක variable එකක්. සාමාන්‍ය variable එකක්. constant නෙවෙයි. ඒකට constant එක කියන්නේ pi කියන එක විතරමයි. pi යගේ විතරමයි constant එක. circle කියන්නේ සාමාන්‍ය variable එකක්. ඒක මේ program එකේ කොහෙවත් උඩ define කරලා නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ට උඩින් define කරන්න වෙනවා. අපි කියන declare කරනවා කියලා declare කරන්න වෙනවා. උඩින් declare කරන්න double circle කියලා. double circle you know that the circumference, right? Circumference or the perimeter, whatever it is, 2πr. So 2 multiplied by pi multiplied by r. So you can use operations. You know by practice you can use any operations to operand. They are operands, and you can do operations to variables. That is what has happened here. 2 into pi into r, and the value will be stored here within this circle variable. මේක calculate කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා operations ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද operations check කරලායි අද session එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතන circle එකට circle කියන variable එකට ඔයගොල්ලන්ට assign කරන්න පුළුවන් මේ calculation එකේ උත්තරේ දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට cout කරන්න පුළුවන් circle එකේ අගය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ return 0 කියන්නේ සාමාන්‍ය return වෙන value එක. Right? Right. So here we have defined constant const char new line /n. You know that escape sequences are there. So here that is used as a constant in this case, right? මේක ඔයගොල්ලෝ කලින් පාවිච්චි කරලා ඇති අලුත්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කලින් මතක ඇති programs ලියනකොට cout පාවිච්චි කරා අපි /n එකත් එක්ක
සහ cout endl එකත් එක්ක පාවිච්චි කරා. endl කියලා දැම්මම අලුත් line එකකට යන එක කරන්නේ. ඒ වගේම escape characters, escape sequences කියලා escape sequences කීපයක් ඔයගොල්ලෝගේ lecture material එකේ තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ practice කරලා බලුවා breakout rooms වල ඉඳලා. ඒකට ඒක තමයි slash n එක. මෙතන constants විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ constant එකක් විදිහට a new line එක. new line එක තමයි constant එකක් විදිහට අරන් තියෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍ය විදිහටම const කියලා define කරලා තියෙනවා. character new line const කියන වචනෙන් තමයි මේ new line කියන එක constant එකක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට char කියන එක දන්නවා data type එක char. ඊට පස්සේ slash n අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අලුත් line එකකට යන්න escape sequence එක. හරි. එතකොට cout මේක ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ගේ screen එකේ print වෙයි. new line කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට new line එක ඊළඟට console එකට යනවා. එතකොට new line එක විදිහට අලුත් line එකක් යනවා. ඊළඟ line එකට යાવી. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන argument ටික print වෙවි. Okay? So this is what you have to do now for constant, and if you have anything to be clarified, please ask me. මෙතන එනකම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අහන්න. So this program should be corrected, right? So I have posted the same there, the same lecture material. So when you do that, write the correct program and try to run. Otherwise, it will give you errors, right?